আমি আসলে কেন লিখি এটা নিয়ে কিন্তু আমি বেশ কয়েকবার বলেছি যে আমার কাছে লেখা হচ্ছে গিয়ে থেরাপির মতো। মানে যখন সমাজের অনেক অনাচার অবিচার এগুলো আমি দেখতে দেখতে আমার কাছে মনে হয় যে না আসলে আমি আর নিতে পারছি না, বা এটা একটা বিষ বাষ্প তৈরি হচ্ছে আমার মাথার মধ্যে, একটা প্রবলেম তৈরি হচ্ছে যে বিষ বাষ্পের মতো যে আসলে জমছে একটু জমছে। সো আই নিডেড সাম ভেন্টিং পয়েন্ট, আই নিডেড সামথিং টু রাইট অন। এবং আমার কাছে মনে হয় যে আমি যখন লিখি, আমি যখন এই ব্যাপারগুলো নিয়ে লিখি, পেপারে লিখি অথবা আমি উপন্যাস লিখি অথবা আমি একটা নন ফিকশন লিখি, ধরা যাক আমি যখন এআই নিয়ে লিখি, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এআই এমন একটা জিনিস যেটা আসলে পুরো পৃথিবীকে কাঁপাবে। সেখানে আমাদের ইয়াং জেনারেশন কেন পিছিয়ে থাকবে? সো I should write in Bangla so that they can catch on and then get better books in future. So আমার কাছে যেটা মনে হয়, writing is something, obviously it's a therapy, but also you would like to change the world, you would like to change the denting the universe, or maybe you would like to help your community. That can be one of the option. তবে এটা ঠিক যে রাইটিং ক্যান বি এনিথিং। সো আমার পেছনে যেরকম একটা র্যাক দেখছেন, এরকম র্যাক আসলে অনেকেই এরকম র্যাক, আমি আরও কয়েকটা র্যাক আছে বাসায়, কয়েকটা জায়গায় এরকম র্যাক আছে বাসায়। আমার ওয়াইফের জন্য, সাথীর জন্য আলাদা র্যাক আছে। সো অবভিয়াসলি আজকে মানে এই র্যাকের মধ্যে বেশিরভাগ বই কিন্তু অ্যাবাউট রাইটিং, মানে কিভাবে লিখতে হয়, কিভাবে লিখতে হয়। আপনার কাছে হয়তো বা মনে হতে পারে যে কিভাবে রাইটিং লিখতে হয় তার জন্য এত বই। অফকোর্স মেবি আই এম প্যাশনেট অ্যাবাউট রাইটিং। তো আজকে আমি একটা বই নিয়ে আসতে চাই, যেটা আসলে অনেক পুরনো, বা আমি যখন ইংল্যান্ডে গিয়েছিলাম তখন এই বইটা আমি আসলে এনেছিলাম। অ্যান্ড আমি বইটার সিম্পলিসিটি আমাকে মুগ্ধ করে। মানে ইটস এ ভেরি সিম্পল বুক। তো বইটা হচ্ছে গিয়ে, আমি জানি না এটা ফোকাস আসবে কেমনভাবে। সো আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে বইটার নাম হচ্ছে গিয়ে রাইটিং এ নোভেল, রাইটিং এ নোভেল। এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এই বইটা একটা টিচ ইয়োর সেলফ, একটা কাইন্ড অফ লাইক একটা সিরিজ থেকে লেখা। সো it's a great book to start with on writing novel. অ্যান্ড যেহেতু খুব সিম্পল একটা বই, সিম্পল বই মানে বলতে চাচ্ছি যে যে কেউ এটা দিয়ে শুরু করতে পারেন রাইটিং এ নোভেল। মানে অফকোর্স উপন্যাস, আমার মনে হয় উপন্যাস আপনাদের সবারই লেখা উচিত। এটা একটা ডিফারেন্ট এক্সপিরিয়েন্স। মানে ইউ উইল ট্রান্সফর্ম, ইউ উইল চেঞ্জ। আপনি একটা উপন্যাস লিখলে ইউ উইল চেঞ্জ, দ্যাট আই ক্যান সে। পরে অবভিয়াসলি এই বইটার যে প্রিফেস লিখেছেন উনি হচ্ছেন গিয়ে বইয়ের রাইটারের বিধবা স্ত্রী, বইয়ের রাইটারের বিধবা স্ত্রী। তো উনি একটা কথা লিখেছেন যে, উনি বলেছেন যে যদি নাইজেল ওয়াটস, মানে এটা লিখেছেন নাইজেল ওয়াটস, নাইজেল ওয়াটস যদি একটা কথা, মানে এই বইটার সামারি যদি একটা কথায় আনতে চান, সেটা উনি বলেছেন যে if there were one lasting legacy Nigel would have chosen, it would be this: to live your dream fully and passionately, as if your life depended on it. তার মানে হচ্ছে কি আপনার যে প্যাশনটা, রাইটিং ইজ এ প্যাশন। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু রাইট, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লিভ ইউর ড্রিম ফুলি অ্যান্ড প্যাশনেটলি, তাহলে আপনাকে এমনভাবে লিখতে হবে অ্যাজ ইফ, এমনভাবে লিখতে হবে অ্যাজ ইফ ইউর লাইফ ডিপেন্ডেন্ট অন ইট, উইচ ইজ দ্য কেস অলসো উইথ মি। লাইক আমি যখন লিখি আমি মনে হয় যে না, আমি আসলে এই লেখাটা আমাকে লিখতেই হবে। এবং সেই জন্যই কিন্তু এত কিছু, প্রথমে নন ফিকশন, তারপরে আস্তে আস্তে ফিকশনের দিকে হাঁটলাম। সো অবভিয়াসলি
আপনারা এই ফিকশনটা ট্রাই করতে পারেন। এই ফিকশনটা অনলাইনে পড়া যায়। অনলাইনে 3টা চ্যাপ্টার দেওয়া আছে রকমারিতে। ইউ কুড ট্রাই যে আসলে একটা ফিকশন আমি কিভাবে লিখেছি। সো গোয়িং ব্যাক, রাইটিং ফিকশন মানে কিভাবে নোভেল লিখতে হয় তার একটা ধারণা আমি যদি দিতে চাই, সেটা হচ্ছে গিয়ে দ্য মিথ অফ দ্য রাইটার। এখানে রাইটার বলেছেন যে আই এম নট এ রাইটার এক্সেপ্ট ওয়েন আই রাইট। বিউটিফুল ওয়ার্ড। হুয়ান কার্লোস ওনেটি বলেছেন। সো মেবি জুয়ান, নো ইস ওয়ান, ইট উড বি ওয়ান। সো একজন রাইটার উনি যখন লিখছেন তখনই কিন্তু হি ইজ এ রাইটার। অবভিয়াসলি এই কথাটাই কিন্তু এই বইটাতে ফিরে এসছে। সো দ্যার ইজ অনলি ওয়ান কোয়ালিফিকেশন টু বি রাইটার। সো এটাই বলছে যে আই এম নট এ রাইটার এক্সেপ্ট ওয়েন আই রাইট। সো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য থিং উই মাস্ট থিঙ্ক। এবং এখানে দেয়ার আর three qualities. There are three qualities to be needed for success. তার আগে আরেকটা কথা বলছি যে a poor poet imitates, a good poet steals. টিএস এলিয়টের এই গল্পটা সবাই জানেন যে অবভিয়াসলি যারা মানে পুওর রাইটার তারা হচ্ছে গিয়ে কপি করেন, আর যারা হচ্ছে গিয়ে গুড পোয়েট তারা হচ্ছে গিয়ে চুরি করেন। চুরি মানে হচ্ছে কি যেটা কেউ বুঝতে পারে না যে এটা চুরি করা হয়েছে আর কি। সো মেবি দ্যাটস দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ টিএস এলিয়ট, অ্যান্ড which I take it. There are three qualities needed to be success, এবং অ্যাসপায়ারিং রাইটার আছে তাদের জন্য। সেটা হচ্ছে গিয়ে লাক। Obviously, you need some luck. In life, you need some luck. And সেটা আমি বলবো কীভাবে লাক আসলে you have to work on luck. Luck, talent, and hard work. There may not be much you can do about luck. Of course, some people would be doing this or doing that. But talent is all about working hard. And hard work is hard work. So luck, talent, hard work, এই তিনটাকে যদি সামারি আমি করি তাহলে আমি বলবো যে হার্ড ওয়ার্ক এটা ছাড়া আসলে কোনো কিছু নাই। দ্য ইম্পর্টেন্স অফ স্ট্যামিনা। যেমন আমি এই বইটা যখন লিখছিলাম, এই বইটা লেখার সময় আমি মনে হয় 6 থেকে 7 বার আমি লেখা ছেড়ে দিয়েছিলাম যে না আমি আসলে এটা কমপ্লিট করতে পারবো না। And this is what it is. But you have to have grit. Grit means আপনাকে ধরে রাখার একটা ব্যাপার। আরেকটা জিনিস বলা হচ্ছে নো রুলস। অবভিয়াসলি রাইটিংসের কোনো রুলস নাই, বাট দেয়ার আর রুলস। আই উইল টেল ইউ ইন মাই লাইক আমি অন্য সময় বলবো। সো বিগিনিং হচ্ছে কি you do not, or we do not choose our subjects, they choose us. We do not choose our subjects. Like এই যে জুলাই আপরাইজিং নিয়ে এই যে ঘটনাটা ঘটলো, they chose us. Like জুলাই আপরাইজিংটা they chose us to be written. ইয়াং জেনারেশনকে নিয়ে লেখার জন্য they chose us to be written, not that I choose them. বিকজ আমি দেখছি যে দেশটাকে যদি ঘুরে দাঁড়াতে হয়, দেশকে যদি ঘুরে দাঁড়ানোর পেছনে যদি কিছু লাগে, অফকোর্স নতুন প্রজন্মকে লাগবে। নতুন প্রজন্ম আসলে কীভাবে করবে? অফকোর্স তারা ভুল করবে, তারা দেশটাকে খাদের কাছে নিয়ে যাবে, বাট দে উইল টার্ন অ্যারাউন্ড বিকজ ইয়াং জেনারেশন দে ক্যান থিঙ্ক স্ট্রেট। বিকজ আমরা যাদের বয়স হয়ে গেছে তাদের হচ্ছে গিয়ে এত জিলাপির মতো প্যাচ হয়ে গেছে আমাদের থিঙ্কিংয়ে, সব কিছু আমরা ভয় পাই, এটা করতে ওটা হবে। বাট ইয়াং জেনারেশন, ওয়েন আই ওয়াজ ইয়াং, I did not fear anything. So it's only young generation, they can change this Bangladesh. So obviously we as a experienced guy, we can guide them, but they are the one who can actually change Bangladesh.
হার্ডওয়্যার আর সফটওয়্যার, মানে আপনার লেখার জন্য এই হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, টাইপরাইটার এগুলো খুঁজতে খুঁজতেই কিন্তু আপনার লাইফ শেষ। সো নো, ইউ ডোন্ট নিড অল দিস থিংস, সো টেক হোয়াট ইউ গেট। আপনার সামনে যা আছে তাই সেটা দিয়ে শুরু করেন। এত ফ্যান্সি কিছু দরকার নেই। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে কি, হোপিং, ওয়েটিং অ্যান্ড লুকিং, এটা একটা বড় সমস্যা। আই এম হোপিং যে আমার লেখা আমার মাথায় আসবে, আই এম লুকিং আমার মাথায় আমার লেখা আসবে, আই এম ওয়েটিং ফর দ্য মুজ যে আমার মাথায় আসবে। নো, you get up in the morning. Like, I got up in the morning at 6 a.m. I got up in the morning at 6 a.m. I'm doing some thinking, I'm doing some writing. So এটা কোনো এটা কোনো অপশন নাই, চয়েস নাই। ইউ হ্যাভ টু বি ডিসিপ্লিন, ইউ হ্যাভ টু বি ডিসিপ্লিন ইফ ইউ ওয়ান্ট টু রাইট, ইউ হ্যাভ টু বি ডিসিপ্লিন। হুমায়ুন আহমেদ যেটা করতেন, সকালবেলা উঠে উনি 9টার সময় কিন্তু উনি ওনার দরজা লক করে দিতেন। উনি কিন্তু একটানা 3 ঘন্টা, 4 ঘন্টা, 5 ঘন্টা একটানা লিখতেন। সো লেখা মাথায় আসুক না আসুক, নো ওয়ে, you have to write a lot of things. So I've written, like, নিউ ইয়র্কে একটা ওয়ার্কশপে আমাকে বলা হয়েছিল যে you have to write 1 million words before printing. You have to write 1 million garbage to be printed, and that's what I've written. Before I printed all these books, আমার 11টা বই লেখার আগে I have written 1 million words. So ওয়ার্ডপ্রেসে লিখেছি, এর আগে মাইস্পেসে লিখেছি, এর আগে আরও অন্যান্য অনেক ব্লগ ব্লগ স্পট লিখেছি, এরকম আরও অন্যান্য অনেক ব্লগিং যেগুলো হারিয়ে গেছে, কিন্তু ওয়ার্ডপ্রেসটা এখন আছে। সো মেবি you could check out. So this is one thing. And generating ideas is something like, you just go in the wild, you just go anywhere, and there are many ideas. The quality of your story, don't bother to start. Research কিভাবে করতে হয়, what sort of story you'd like to write, and how do I start. So এখানে যিনি রাইটার উনি বলেছেন যে আই এম ভেরি ভিজুয়ালি ওরিয়েন্টেড অ্যাজ এ রাইটার, I am very visually oriented as a writer and also a lover of cinema. So I like to imagine the scenes unfolding in front of my eyes. Good. So অনেকে এটা পছন্দ করেন যে সিনেমা মতো ওনার সামনে প্লট আস্তে আস্তে আনফোল্ড হবে আর উনি এটা লিখবেন, which is good visually, but I'm not a visual writer. So that is something I'm telling. And এখানে আরো অনেক কিছু আছে যে অফিস আওয়ারে লিখবেন না, কখন লিখবেন, সো কিভাবে এগুলো সেট করবেন, দেয়ার আর মেনি থিংস, প্র্যাকটিস এরকম অনেক কিছু বলা হচ্ছে। বাট যে জিনিসটা আমি আসলে এই বইটাতে হয়তো বলা হয়েছে, বাট আমি এখানে এটা না, কিন্তু given everything, you have to read a lot before even write. You have to read a lot. So you have to read a lot just to write. So if you read a lot, your thinking process, mental process, and everything will fall into pieces, fall into places. কিভাবে লিখতে হয়, কিভাবে কি করতে হয়, so you have to do a lot of readings. যেমন Dan Brown, you must read Dan Brown. Dan Brown is a very analytical writer. So maybe I have some influence of Dan Brown, and that's why I have written this. So this book is also very analytical. So sometimes people don't like that analytical, but I tend to be analytical because I'm analytical. So since I have read a lot of Dan Browns, and I felt analytics এর মধ্যে একটা মজা আছে, এবং এটা একটা
পাঠকদেরকেও ধরে রাখার বিষয় একটা ব্যাপার আছে যে হাউ টু বি অ্যানালিটিক্যাল। সো আমি আজকে আর বেশি গল্প দিতে চাই না। দিস ওয়াজ দ্য বুক টু বি ডিসকাসড। আজকে আমি এই বইটা কভার করেছি। রাইটিং এ নোভেল, আই নো ফোকাস ইজ রিয়েলি ব্যাড, বাট writing a novel was today's episode to be covered.